Всем снова здравствуйте. Продолжаем играть в RoboCop. Сейчас вот опубликовал на ютубе серию предыдущую, шестая получается уже серия. Вот я ее опубликовал. Ну, пока заливалась, я передохнул чуть-чуть. Вот, и сейчас уже поеду записывать дальше. Уже вторая серия подряд, по сути, которую сегодня записываю. Может, я ее даже сегодня и выложу также, типа, две в серии в день будет, не знаю. Это уже как-то я рандомно решу. В общем, продолжаем играть в RoboCop. Мы выполнили задание на ограбление банка. Yeah, glad we got Murphy on our team. Денег там нет. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Да, опять. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room. Опять к психологу. За что? Hey, what's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Ночное видение, что это? Нихуя. Че, он пробки выбил или че? RoboCop, is that you? I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our costs. We are literally in the dark. Это я альтабался, We need сори. to get the И еще альтабнусь, посмотреть все. Equipped to deal with such situations? Follow the cables. They should take you to the fuse box. Постоянно поднимаюсь на этот этаж и идет какой-то провак. So it wasn't a mistake when they didn't send us insulated gloves. I'm afraid not. Looks like OCP is really
Ну, такие короткие задания, ладно. Вот реально поднимаешься с лестницы, постоянно пролагивает здесь. Oh, that's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. I'm ready for you, Robo. Ой, опять меня душится. All right, let's see what's cooking under the hood. Да, сейчас мы с He's тобой. all yours, Doctor. Секрет банка 2 я ни один не обнаружил. Хуя. Нашел улики, грабительницу остановил. Одержана победа в испытаниях со спецназом. Ну да, в прошлый раз я выиграл, в этот раз я забил хуй. Типа я там смотрел, еще хилки искал, я забил хуй, пофиг вообще на это. Типа, тем более там 3 робота, я один вообще, я один робокоп. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you, that's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? It was cruel. To everyone involved, I'm sure. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before, he was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Флэшбэками. As system failure. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes Что ты там highest пишешь все priority. это время? Ё-моё. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Да не за что. I've got plenty to... Че не так-то, блядь? Посмотрел на меня. Че, как я посмотрю, блядь? На него.
Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. Ебать они его троллят. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. All right. The situation at the bank was Чё все contained сидят? in Дайте a я сяду relatively тоже. smooth fashion. Ну я So what стою. did we learn from it? Он When it's стоит. their money on the line, OCP will send RoboCop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Oh, the old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Так. Чё у нас серия уже 13 минут, ё-моё. RoboCop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Чё там? Не обязательно, но я May поговорю. I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. Ебать, мне говорит. What a slimy bastard. Что как гангста. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question Мимику, is, проработку what are we gonna анимации do about лиц, it конечно, поэкономили. I am not involved in politics. well, let's not get too Это в hasty. мое время даже You актуально. can still Не show просто так support выбрал. for me, right? We're on the same side. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one Политика word of пошла advice. нахуй. Whatever you do, make it Что в clear игре, that что you are в not РЛ. siding with Mills. Сори. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, RoboCop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Сука, дверь закрутить без нахуй. Пам. Бля. Так, у меня очки навыков есть целых 3. Инженерия. Что за рывок, я пока не знаю. Ебать, звук сейчас был. Is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. No, you wouldn't. You wouldn't Hey, say a Shiny. word if you actually met Got a him. job for you. Why? Did you meet him? Что там? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city.
Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find... Так, запись. Это постоянно ощущение, что запись Tenement не across идет, не the знаю. street from the arcade. Шиза, Apartment 12. простите. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Так, сейчас будем заступать в город. Давайте сходим вот в это. Ну, типа Бейкер попросил. Пройдемся. Так, чувак забор держит, молодец. Спасибо. Так сказать, что бдите. У меня задание не отследить. Я ж нажал. We should vote Kuzak. The Mills guy's just another suit. He knows nothing about ordinary people. Так, что там? Вроде вот эти побочки, они короткие, они такие прям на пару минут. Ну, минут 5 максимум. Они вроде реально не длинные, поэтому пока настроение есть, посмотрю. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Нихуя. То есть меня кто-то ждал. На этой неделе что за хранение? Забрать кошачий корм.
Взять показания у торговца рыбой. Рыбку я бы захавал. Пицца. Вторая коробка от пиццы не относится к делу. Картонная коробка с документами не относится к делу. Электронные компоненты, ничего подозрительного. Следы на полу, обнаружен потайной ход. Продолжить путь. Может, еще что есть. Счет за аренду. Понятно. Учебная дискета. Найдите диск навыков OCP. Какой-то диск навыков. Да я возьму сейчас. Я смотрю. Ну давай, алло. Алло. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. You metal-headed fuck. First you botched my investigation at the bank, and now that I dug up the data from another source, you show up again? Do you want to help OCP avoid liability? Show me your evidence, and I will make the culprits regret their deeds. So far, you're just making my road to the goal harder. It turns out I was right. That thing that Да что ты душнила такая? It is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of Что за диск я так нашел? Мне даже достижение дали стимовское. Какой-то диск. Что за диск? I need to be able to trust you first. Especially after what you did at the bank. You showed that you were just OCP's tool. Да иди нахуй. Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Otherwise, burn in hell, OCP minion. Короче, что-то какой-то диск, блядь, что за диск, я так и не понял. Фальшивые деньги нашел. Да, внизу, короче, да. Кстати, навыки. У меня 2 очка навыков. Качаем вот так. И у меня все хотя бы вкачано на начальной стадии, так говоря. А дальше уже буду смотреть, что вкачивать дальше.
Вот. Какой-то диск. Что за диск? За него достижения дали, а... Значит, что-то там должно быть. Не просто диск какой-то. Да чё ж ты так проваливаешь иногда? I hate the day shift. Ненавижу дневные смены. You're late. Sorry, I had to take a bus. Freaking Котик OCP там всё robots сидит до destroyed сих my пор. car during that bank robbery. А я вроде днем еще по городу не ходил. Если память не подводит, вроде я постоянно вечером, ночью. Я вроде в светлое время суток еще тут не гулял. Насколько мне память не подводит. Man, it's RoboCop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary. Если тут дают восстановиться, типа, махач будет или что? Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. По голове себе ебани. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take Ага. us all? Не просто так хилка там, блядь, щиток висит на стене. If you do not come quietly, I will not need you. Ебать, хорош. Don't just stand there! Bastard shot me! I'm gonna kill you for this! А разговоров-то было.
Рисунок выглядит знакомый. Что это мне дает? А, похуй. Пох. Но все равно я уже ухожу, пусть заюзаю. У меня там прям чуть-чуть. Все-таки. Но все-таки. Че это такое? Здрасте. Бля, я думаю, это короткое задание. А что это Looks like такое? Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will Он end up похож на worse того for you новичка, than for парнишу me. нашего. Я съебали нахуй. Думаете, очки надели, значит, все можно. У меня шлем арбузный. Че похуй. Китя там сидит до сих пор. Вон, слышите, да? So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? Бля, она такая душнила, господи, нахуй ты вообще здесь в игре, бля. Такая душка. Бля. If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit Почему котейку покормить scum will нельзя? try to get to you through your loved ones. I understand. Ну так мяукает. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Я думаю, это задание короткое. Как обычно было. Знаете, там в участке включи свет, спуститься вниз. Ronnie's grocery. Leave the box there. Типа спуститься вниз, забрать, принести и все. Сейчас туда-сюда ходим. Даже попиздиться успели уже. Китя. Блин, его погладить нельзя, ничего не сделать. Пиздец. Смотрите, не нарушайте меня. Нормально все? What do you mean, $1? It's $23.50. Вон у тебя кошачий корм есть, блядь, дай по-братски. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to Вот pick дай it мне up корм для tomorrow. кошек, дай я котейку покормлю, пожалуйста. Будет заебись. Уважаемый Кей Ортис, они обвиняют вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать. Я им уже не верю. Никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP части одного целого. Наши действия помогут это понять и остальным, поэтому не давайте им заставить себя замолчать. Кто-то должен высказаться за нас. Кто-то должен выступить против них.
Просто П. Так. Потом, дальше у нас еще было... Ну, сейчас есть небольшое настроение сделать побочки. Следите за обстановкой, подмечайте нарушение закона. Например, допустимое поведение, нарушение правил и другие проступки. Можете выписать штраф или сделать предупреждение, чтобы соблюсти закон. Действие влияет на репутацию граждан. Так я ищу, типа, нарушения. Пока ни одного не нашел. То есть это просто мне по городу гулять надо, да? Give me my money, you damn machine! Нашел, блядь. Hey, this ATM won't give me my money. Can you do something about it? Инженерия 3-й уровень. Сука. А у меня инженерия какого уровня вообще? У меня инженерия 2-го. Сука. Ну да, сорян, бро. Короче, мне нужно искать нарушение, но оно на карте мне не обозначает. Типа... Мне нужно просто гулять по карте всей. Я бы не сказал, что она маленькая. Вот лестница какая-то моргает. Это прямо, да? Еще бы научиться картой ориентироваться. Подожди. А, вот я. Вот я, да. Так, это что? Дом подозреваемого. Вот помещение, лестница. Выход из зоны. Так. Короче, это надо просто гулять по городу нам. Смотрите аккуратнее. Опа. Слез, блядь. А он не купался? But I'm not even fully in, just my feet. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. I think I got it. Не, ну я мог бы, конечно, вообще уёбком быть и выписать штраф за такое, но это вообще пиздец. Это было бы вообще разъёб. Toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. Это был бы вообще разъёб. If Mills wins, we'll all be homeless. О, лестница, вон, смотри. Короче, мне вот так вот нужно гулять, искать нарушения. Вот одно я нашел. Сейчас, судя по всему, второе. Странно, что я даже когда по лестнице залезаю, типа руки не показывают главному герою. Так. Так, блядь. Непорядок. Littering is against the law.
It's an act of revenge. I was loyal, and she betrayed me. Trouble in a Огурчик это relationship ты? is no excuse Похож. for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. You can go, but remember, revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. Не, ну за такое штрафовать я что-то не готов был, честно говоря. Можно было, конечно, доебаться. О, еще лестница? Вроде как локация не такая прям большая, поэтому я думаю, найти-то все это по-быстрому можно. Ну, пока настроение есть, так сказать, позадрачивать. И что здесь? И нахуя? Прыгать я не умею в этой игре. Нихуя нету тут. Ah, they say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away things that still work. Oh, this underwear looks so... Что показывают? Ugh, all they're playing are sequels. I hate sequels. Why didn't you come up with something original? I completely agree. I hate this. Внимание, если я еще раз увижу, как вы точки моете мармелад или шарики просто по приколу, вы заплатите за это, за то, что сломали. I'll never stop enjoying this. They're opening Delta City in a few weeks. Those people will need to clean their suits somewhere, and then the money will come pouring in. I'm just telling you, if they elect Kuzak, the guy will ruin the city for good. Да, еще 4 нарушения, я их не знаю, где, типа, найти. В том-то и прикол, это найти надо. И вот я хожу, сканирую. Ну да, это надоедает, если честно. Задращивать. О, что-то, во-во-во-во, вижу вдалеке. Ты что там делаешь?
Так, и чё? Ну, не сканирую что-то его. Но раз оно зеленым подсвечено, значит, что-то где-то там есть. Чувак. Чё за хуйня тут? Непонятно. I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Ебать, ты кто? Прости, господи. Hey, Robo! Do the robot dance! Бля, ну-ка. Watch and learn, young man. Давай. Хорош. Нихуя. Я думал, мне кнопки нажимать, знаете, как в играх. Там бывает вот в Сан-Андреасе, в GTA-шке, например. Там на стрелочке нажимаешь на лоурайдере, когда... Я думал, сейчас тоже танцевать надо. Ля. Чё у тебя там? Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and Там follow me. бабуля зовет. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Я думал, с другой стороны просто. Ща научим шкита нашего новенького. Сейчас. Бля, ебать прикольно, что там RoboCop зафлексил. Еще почивку за это дали. Ладно. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid. А она типа не слышит, да? Here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. He's missing. Удачник. Fortune is my biggest Это тот котик, treasure. наверное, да? I can't lose him. Do you have any idea where he might be?
The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Good luck down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without him. Turn your flashlight on. Right. Искать кота я еще не думал. But it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Не думаю, что я буду выполнять задание по поиску котейки. Clear. Ты долго. А нету там нихуя, я уже все посмотрел. Да там все чисто, да. Нихуя нету. Что такое? Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Видел? Go ahead. Учим самостоятельности парнишу, давай, с ноги. Wow. Ну или так. I didn't know I had so much strength in me. Хорош. You will never know until you try. Хорош, бро. Да, блядь, дай вы... Да ты чё, куда? What was that? Да слышь, выйди, блядь, отсюда. Сука. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Бля, мне кажется, это не варенье. As wide as possible. Cuts down on being surprised. Ладно, реально варенье. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Ох, Do ебать not там. get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. Да вон I он. used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. I think it's coming from the piano. Реально нашли что-то котейку? That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Давай, ебашь, ебашь. Что может быть лучше побочного задания, когда это задание проходится за тебя? Блять, There в it чем? is. It's escaping. Darn it. Звук такой, блядь, из It фильмов went through старых. here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Step aside. Ладно, с этой дверью я помогу. А то еще застрянешь там, потом... То еще застрянешь, хуй найдешь, потом хуй вытащишь. Да, блядь! Сука, я смотрю, блядь. Иди.
Он меня зажимает, я не могу, блядь. Ну? Тут еще, блядь. Ну, короче, мы застряли вдвоем с ним. Пиздец. Он не уходит из-за того, что он точку не расследовал. И я не могу вылезти. И он не может. Пиздец. Мы застряли. Мы застряли. Бля. Officers, thank God you're here. When we spot watching the yeah. Good luck down there. Ладно, ну не... Cat has that name for a reason. He really brings fortune. So Turn don't your you come back flashlight without on. him. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Игра, конечно, да, вот в такие моменты, блядь. Clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Ой. Поняли, да, вообще, что произошло? Я застрял в проходе, потому что он пришел в проход тоже посмотреть, типа, есть ли там что-то. Но в итоге он не уходит, потому что он, типа, вот в помещение он не зашел. Он не может зайти, потому что он в меня упирается. А я не могу выйти, потому что упираюсь в него. То есть мы друг другу мешаем, и в итоге мы застряли на месте. И все, и тут только вот перезагружать пришлось. Пиздец. Мем, конечно, лютый. Hey, I think I just... Go ahead. Wow. Чё по серии сколько уже? Уже часик. О, с этим заданием закончим. Кота найдем. И на этом серию закончим. What was that? Все, пусть сам смотрит в пизду, блядь, его. Я просто хожу, мне показывают, типа, можно что-то сканировать, ну, наличие следов, к примеру. Ну, я и хожу, смотрю. Откуда я знал, что я могу так вот застрять в итоге? В модельке перса. Он застрял во мне, я застрял в нем. Do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Ну? The fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. I think it's coming from the piano. That cat must... Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! Бля, звук такой еще, конечно, это вообще. It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Давай, давай. It's locked, but... Step aside. Уж дверь я открою. В пизду, в эти проходы я суваться не хочу больше.
Опять там пизданулась. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? В шкаф залез. There he is. Вот он, Китя. Gosh, Fortune, you look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Чего, блядь? Вы что тут вообще делаете, блядь? Ты кто? У него провод в голове? А, это пулевое ранение такое. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We've got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Еба! Find the most advantageous. Got it. Officer Washington, Sir, keep cool. I am coming up to have your back. I'm glad to hear that, sir. Туда, блядь. Ты чё, там нормально все с тобой? Бля, что происходит? Почему этот подвал такой багованный по итогу получается? Я не хочу пуля с основной... Что это такое вообще? Нихуя. Что тут вообще вы делаете, блядь? What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. That was tense. I need a breather. Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. You will be fine. It is only a superficial wound. See? I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? Охуеть удача, бабуля. Тебя не смущает то, что у тебя вся хата в кровище к хуям собачьим теперь? Вот это удача, понимаю. Счастливые числа. В субботних розыгрышах лотереи побеждают числа 9, 19, 29, 39, 49, 59.
Что, со мной он не пойдет на улицу? Ой. Да, задание выполнено. Ладно. Что там вообще у меня по заданиям? Ну смотри, мне нужно найти еще 3 нарушения. 3 нарушения. В принципе, немного. Давай попробуем, я это найду. А в следующей серии уже пойдем дальше по сюжету. Ну, такой, типа, сделаем одну... Короче, вот эта серия, получается, филлерная такая. Ну, чисто здесь немножечко побочек захотелось что-то поделать. Похуй. Захотелось немного побочек. Следующий уже по сюжету полетим. Чё тут? Кури? Ах, ты куришь, бля. Ты чё себе позволяешь, усатый? Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. А, ты охуел? Then you must suffer the consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Не, если бы он мне не сказал, что ему, типа, насрать, а был бы вежливый, я бы еще, может, как бы не стал... Я бы еще тогда, наверное, не стал бы душить. А так чел, ну, выебнулся, блядь. А я выебнулся штрафом ему. Смотри, осталось 2 нарушения. А в следующий уже по сюжету пойдем. В этой так, чисто побродить. Ну, вообще, с одной стороны, тем более полезно по городу походить, немножко позапоминать локации, потому что... Мы сюда возвращаемся периодически. Опа. Мусорка подсвечена. Независимые новости. Внеземной маркетинг. За зданием суда снимается очередной рекламный ролик, напичканный посланиями, которые воздействуют на подсознание. На этот раз им нас не провести. Новый тренд «Засорим реку» или просто прикрытие, чтобы незаметно накормить монстров, которые живут в этом... Чего я хуйню какую-то читаю? Что за, блядь, сводка новостей РНТВ, я не понимаю. Опа. Вижу что-то в конце. Зелененьким светится. Ага, парковочка. Так, и еще одно осталось. Еще одно. Здесь, в принципе, как бы вот эта локация, она не огромная. Найти-то это все реально. Немного режет глаз то, что подсвечивают вот лестницу,
которая мне уже не нужна. Ну, типа, оно подсвечивало, потому что здесь нарушение. Я уже здесь был, я уже нарушение все сделал. Мне здесь делать абсолютно нечего. Но лестницу при этом, типа, я все равно подсвечиваю на сканере. Нахуй мне она нужна. Опа. Опять графичик или что? Так. Ах ты пьяный еще. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no... Это же из этого, из клуба Шкила. I will not issue a ticket at this time, but remember, dreams are difficult to build and easy to destroy. You know nothing about politics, but thanks anyway. Да, в рот, я ебал эту политику, потому что... Вот. Все. Ладно. Ну, я говорю, здесь, типа, карта не настолько гигантская, чтобы прям слишком долго искать, найти все это нормально. Ну, чуть больше часика серия. Выполнили несколько побочек. Типа, если быть точнее, тут 3 задания, получается. Это мы нашли 6 нарушений, выполнили задание вот с этой вот с коробкой журналистской, вот это вот. Туда-сюда надо было пройтись, там махач был. Потом выполнили задание с новичком, обучили его немножко всяким вещам. Мы спасли котика, тоже чуть-чуть помахались с плохишами, вот. Ну, в принципе, пойдет, пойдет. Они не особо длинные, и они, типа, не сложные. Поэтому, в принципе-то их можно проходить, просто у меня не всегда на них стоит, грубо говоря. Все, всем спасибо большое за просмотр. В следующей серии мы уже продолжим идти дальше по сюжету, потому что у меня больше заданий нет действующих. У меня сейчас только по сюжету идти дальше. Вот. Поэтому увидимся в следующей серии. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на соцсети, на Twitch и так далее. Там есть все ссылочки в описании. Всем спасибо большое. Пока-пока. Удачи.